யூஸ்வலாக வர்ற இந்த இயர் நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் வந்த மாதிரி தெரியல. தத்துவத்திக்கா தத்துவத்திக்கு வந்துட்டாங்களா? ஓகே. யார் யார் இந்த இயர்? மாளவிகா, நீங்கள் இந்த இயர் எழுதுறீங்களா நெக்ஸ்ட் இயரா நீட்டு? முத்துசாமின்னு வர்றவங்க. சார் ஓகே. அந்த முத்துசாமின்னு ஒன்று வருவாங்க, அவங்க இந்த இயர். அண்ட் ஒன் மோர் ஒரு 4 or 5 தேர் திஸ் இயர். Normally they don't miss. Okay. Let's not wait. I mean, because the fag end of the nalla. Okay. They have many things in their mind, yeah. Okay, sure. So Tatvatika, எப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்? I think you have only 2 more weeks, இல்லையா? எஸ் சார், நல்லா போயிட்டு இருக்குங்க சார். ஓகே. இந்த பிடிஎஃப் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்களா? சர்க்குலர் மோஷன், ப்ரொஜெக்டட் மோஷன்லாம் பார்த்தீங்களா? சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்தோங்க சார். ஓகே. I think last class, I think we stopped around 20 or something, இல்லையா? வேதாந்த், ஐ திங்க் உங்களுக்கு ஏதோ டவுட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னீங்க அந்த இன்னொரு ஃபைலில். வி கேன் கம் பேக் டு தட். இதில் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு சர்க்குலர் மோஷனும் ப்ரொஜெக்டல் மோஷனும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு மேபி அரௌண்ட் ஒரு 8:50 ஞாபகப்படுத்துங்க. வி கேன் சி எவ்வளோ டவுட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்க்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி நம்ம நாளைக்கு கிளாஸ்லேயும் பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இவங்களுக்கு இந்த இயர் இப்போ நீட் இன்னும் ஒரு 2 வீக்ஸில் வருது. ஸோ எங்களுக்கு என்னென்ன முக்கியமான டாபிக்ஸ் வேணுமோ அதை முதல்ல we can do that. So Tatvatika, you can let me know, you can message me, right? நான் வந்து ஓகே இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்றதுனால I just thought of doing this. பட் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக்ஸ் தெரியல அப்படின்னா you can let me know, we can discuss that also. Okay sir. Okay, did you go through some of the questions here? Let's see. Bullet is fired. I think we can try this problem. 25. Bullet is fired from a gun with a speed of 1000 meters per second. Okay. To hit a target 100 meters away, at what height above the target should the gun be aimed? So, இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இதான் வந்து நம்மளோட கன் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் இங்கேருந்து ஷூட் பண்ணேன் அப்படின்னா நம்ம நினச்சிட்ருப்போம் இது வந்து இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்போம். பட் பை திஸ் டைம் நீங்கள் 11th 12th முடிச்சிட்டிங்க. ஸோ பை திஸ் டைம் யூ ஷுட் நோ தட் நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடாக போனாலும் பரவாயில்ல, தேர் வில் ஆல்வேஸ் பி சம் கிராவிட்டி எஃபெக்ட். அப்போ நம்ம டார்கெட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா நம்ம புல்லட் என்ன ஆகும்னாக்கா கொஞ்சம் கிராவிட்டினால கொஞ்சம் இப்படி தான் போய்விடும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இட் வில் நாட் பி ஹிட்டிங் த டார்கெட். So that means there will always be some gravity effect. அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷூட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து ஆங்கிளாக இப்படி வச்சுப்பாங்க. Again, I am talking about some rifle kind of thing. இந்த கன் சரியாக வரல. ஸோ ரைஃபிள் மாதிரி ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 100 meters. ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் பிஸ்டல் அண்ட் ரிவால்வர். அங்கெல்லாம் நம்ம டிஸ்டன்ஸே ரொம்ப கம்மி தான். சினிமாவில் காமிக்கிற பிஸ்டல் ரிவால்வர்லாம் வந்து வித்தின் அ ரூம் லைக் 2 meters 3 meters. அப்போ இந்த எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து யூ கேன் ஸ்டில் எய்ம் அட் த டார்கெட். பட் ரொம்ப லாங் ரேஞ்ச் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ மிலிட்ரிலாம் வந்து ரைஃபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. 100 meters அவே வந்து ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுதான் டார்கெட் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக டார்கெட்டில் வந்து எய்ம் பண்ண மாட்டாங்க. கொஞ்சம் வந்து ஸ்லைட்லி அபவ் த டார்கெட் வந்து எய்ம் பண்ணுவாங்க.
ஸோ அது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த கான்செப்ட்லாம் தெரிஞ்சாதான் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி பண்ண முடியாது உங்களுக்கு. அப்போ நான் இங்கேருந்து எய்ம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ நான் இங்கே எய்ம் பண்ணாதான் இந்த புல்லட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனில் இப்படி போய் இங்கே ஹிட் பண்ணும். அப்போ இது எவ்வளோ ஹைட்டில் வந்து நம்ம வந்து எய்ம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, திஸ் குட் பி 1 centimeter, it could be 2 centimeter, it could be anything, right? Only experienced shooter will know it. But as a physics problem solving, we can find out, doing some projectile motion calculation. We can calculate, how much high நம்ம aim பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ இங்கேருந்து எய்ம் பண்ணுறதா வச்சுக்கலாம். இப்போ இதுதான் நம்மளோட தீட்டா, இதுதான் நம்மளோட u. So you know that this is u cos theta, this is u sin theta. This I am sure all of you know it. பட் இப்போ என்ன புதுசாக நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கன் எய்ம் பண்ணும்போது டார்கெட்டை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து இங்கே எய்ம் பண்ணாமல் கொஞ்சம் மேலே எய்ம் பண்ணணும். அப்போ இந்த தீட்டா வந்து திஸ் வில் பி லைக் அ ட்ரையாங்கிள், ரைட் ட்ரையாங்கிள். அப்போ இது வந்து ஹைட் ஹெச்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, இது வந்து ரேஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, tan theta is equal to opposite by adjacent. So h by r, r the range. ஓகேவா? ஸோ 100 meters away, so that means இந்த distance கொடுத்துட்டாங்க 100 meters away, so this is known. I think they're asking to find the h at what height above the target. So that means at what height above the target. இதுதான் டார்கெட். அப்போ இதுதான் வந்து கேட்குறாங்க. அப்போ யூசிங் த யூஷுவல் ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் ப்ராப்ளம் வச்சு நம்ம தீட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் ஐ ஃபைண்ட் த தீட்டா, ஐ கேன் சப்ஸ்டியூட் இட் ஓவர் ஹியர் அண்ட் ஐ கேன் ஃபைண்ட் த ஹெச். தட்ஸ் ஆல். இவ்வளோதான் ப்ராப்ளம். பட் அந்த யூஷுவல் ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் இந்த கன் பற்றிய கான்செப்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், ரைஃபிள் பற்றிய கான்செப்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். இல்லாட்டி இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண முடியாது. Speed of 1000 meter per second. So அப்போ u is given, right? Hit a target at what height? So that means g is given. So that means how to find the theta. Any concepts that come to your mind? Range formula use பண்ணலாமா? I think range, we know the formula as u squared sin 2 theta divided by g. Correct? So that is given as 100 meters. U is given as 1000. So that means this will be 1000's 10 power 3 the whole square. G, I think they asked you to take 10. So that means to make it easy for us, 10. So if I bring this 10 on this side, it will become 10 power 3. So one of the 10 power 3 will cancel. So sin 2 theta is equal to, am I missing anything here? I hope I'm taking care of everything. Meters correct per second square. Everyone remember this formula? I think this is correct. I don't think the 2 will be coming here. 2g. Is that correct? Anybody remember this correctly? So sin 2 theta, so u squared, u on the 1000 meter per second kilometer. So 10 power 3 will cancel, so I'll get 10 power minus 3. Let me check this out.
10 power minus 3 means this is going to be very, very small. So, am I missing anything here? Sin to theta. Numbers correct are speed of thing is 1000 meter per second. Everything looks good to me. Sin theta. This is like U. U number sounds 1000 meter per second. Okay, this is also correct only. But this number looks very small, 1 by 1000, right? So it should be something in the order. What else can I do? Anything else I can try? Given 100 meters away. This 1000 meters sounds a little bit high because speed of sound itself is 330 meter per second, right? So this bullet, they are saying it's like 1000 meter per second. That doesn't look correct. Okay, there might be some error here. I have to check it. Anybody else tried this problem? Do you understand what I'm saying? The speed of bullet sounds very high because speed of sound itself is only 330. So range, okay, this is also correct only. Yeah, something is wrong in this problem. But I hope you got the idea, right? So this idea, take it down. I will double check these numbers. Sir, instead of finding the value of theta, we can use the velocity and distance. From that, we can find time and we can substitute this in the kinematic equation. S is equal to, that is half gt square. Okay. But this is a projectile motion problem, right? How can you ignore the projectile motion concepts here? 1000 meter per second. I remember doing this recently, but I don't remember the numbers. This is the concept we used. Sin theta. Let's double check the formulas. 11th of 6. So everyone okay with the formula? Is the formula looking correct? U squared sin 2 theta by j is correct. So formula is correct. Then what is the mistake? As I said, the speed looks very high. It will be in the order of say 100 meter per second or something like that. I wonder if there is some error in the question here. Typing error. Okay, 1000 looks too high for me, so let's try input. Sir, the answer is 5 centimeter. Okay, let's try 10 power 2 because 1000 doesn't look correct to me. So 10 power 3 will come on this side, and then 10 power 4. So 10 power 4 will come in the bottom. 100 meter per second.
So even then, I'm getting 1 by 10. 1 by 10 is 1 by 10. So sine 2 theta. So how can I convert sine 2 theta to tan theta? The theta is going to be very small. So can I assume that sine theta and tan theta is going to be very close enough? So if I assume it like that, tan 2 theta is equal to r by h, sorry, h by r. R is taken as 100 meters, which is what I want, 100 meters here. Tan 2 theta is, I'm going to assume that this and this are very close. Close enough. If I cancel this, I'll get h is equal to 10 meters, but still it will be in the order of meters, which doesn't look correct. Anybody finding any error here? So if I cancel this, I'll be getting h is equal to 10 meters. So even that looks very high. So that means the bullet speed should be somewhat lower. Okay, I will double check that. You said your answer is shown as 5 centimeter, right? Yes, sir. Okay. Yeah, that something is wrong in this thing. 10 meters, 100 meters. 100 meters looks okay. This what could be anything else. Just going here, sine 2 theta. 100's 10 squared. 100. 30 squared, so 10 power 4. Okay, I'll come back to that. Let's not spend too much time on this. Let's do the other problem and then we can think of it. Okay, did you try this 26th one? Sir, What is the answer for this 26th one? Anybody? I will come back to this projectile motion problem. I think something is not correct. Definitely this is not. sir, actually we have to find the time taken, sir, for the projectile motion. So we use distance by velocity. So we get time taken is equal to 1 by 10 second. So by using the formula s is equal to ut plus half gt square, the initial velocity is 0. Are you looking at the correct question? I thought we are doing 26, this one. Are you looking at 27? Can we finish 26 and come back to that? Yes, sir. Which one are you doing? 27. No, sir, projectile motion. Projectile motion, okay. We don't, no, sir, the previous sum, the 5 centimeter sum answer. 5 centimeter. Okay, well, did you get the answer? How did you do it? Yes, sir. We have to find the time taken by dividing distance and velocity. We get time taken is equal to 1 by 10 second. So displacement s is equal to ut plus half gt square. So if substitute means we will get the answer, sir. 5 centimeter. Okay, we'll come back to it. I don't want to confuse everyone, but that's what I think that Pratika also said, something like s is equal to ut plus half at square, using that. Come back to that. I don't think we have to use that. Okay, we'll do that. We'll think about it. The position vector of a particle is r. The velocity of the particle is
So position vector is given. So if I want the velocity, I can do velocity is dr by dt, right? Can differentiate this, which means a omega cos omega t differentiation will give me minus sin omega t plus, because there is a I vector here, plus a omega sin differentiation will give me cos omega t j. So that is my velocity vector, right? Directed towards the origin, I don't think so. Directed away from the origin, no. Parallel to the position vector, no, it's not parallel. Perpendicular to the position vector, don't know. So any idea which one is the correct answer? I will give you a clue. If I multiply this and this, I will get minus a omega sin omega t cos omega t. If I multiply the second term, I will get plus a omega a squared omega sin omega t cos omega t. So that means if I add those two terms, it will become 0. So that means, what does that tell you? Sir, I'm not able to see your screen. Not able to see. It says stop share. It shows me sharing. What about others? Can you see my screen? Yes, sir, it is visible. Okay. So maybe you have to log out and come back. Maybe it's something wrong on your end. So v dot r. So if I take the dot product, I will get minus a squared omega sin omega t cos omega t plus a squared. So multiply this and this. So a squared omega sin omega t cos omega t. So that means it will become 0. Dot product 0 naka, what can you say? The vector should be perpendicular, right? So the velocity vector is perpendicular to the position vector. Everyone following this? So origin இப்படி இருக்கு, r vector இப்படி இருக்கு. So velocity vector will be perpendicular to this. That's the meaning of this. Okay. Anybody solve this one? This triangle problem 27. Two particles A and B are connected by a rigid rod AB. The rod slides along perpendicular rails as shown here. The velocity of A to the left is 10 meter per second. So that means this is 10 meter per second. What is the velocity of B when angle is 60 degree? So that means the angle is given as 60 degree. So they are asking to find the velocity of B. So any clue or any method which you can think of? The simple method I can think of is take this as x, take this as y. This will be x squared plus y squared. That means this is a rigid rod, right? So rigid rod means it's like a ladder. So ladder on the slider amari adikadi problem kudupanga. So that means the ladder oda distance on the change agudhu. So that means this is a constant. But the x location, x distance and y location will keep on changing. ladder வந்து இங்க இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஒரு x வேல்யூ ஒரு y வேல்யூ இருக்கும். அதே கொஞ்சம் ஸ்லைட் ஆகி இப்படி கீழே சரிஞ்சு கீழே விழுதுன்னு வச்சுப்போம். அப்போ எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, ஒய் கம்மியாயிடுச்சு. பட் த லென்த் ஆஃப் திஸ் லைன் அண்ட் திஸ் லைன் will be same, right? Ladder does not increase or decrease in length. So
They said rigid rod. That means you can imagine like a ladder. The concept here is this is a fixed length. அவ்வளோதான். இது தெரிஞ்சது அப்படின்னா dx by dt is velocity of A, right? So that means I can write this as, so this distance can be taken as L. So x squared plus y squared is equal to L squared. If I differentiate this, 2x into dx by dt plus 2y dy by dt, right, with respect to time. I told you length of the ladder is constant, which means if I differentiate with respect to time, the length of the ladder is not changing, which means differentiate panna 0. 2 cancel out. So this is velocity of x, which is given as 10, but then it's going in this direction. So that means I should take it as minus. So x minus 10 plus y dy by dt is what is asked, velocity of b. But they are given one more information, which is tan. I can calculate tan, which is y by x. So that means I can calculate y by x from here. So Vb is equal to, this goes on the other side, so minus 10 x divided by y. Tan 60 is equal to root 3. Tan theta is opposite by adjacent, so y by x. That means x by y will be 1 by root 3. So 10 by root 3 is my answer. So minus 10 divided by root 3 is 1.7 something, right? So any approximate answers? 5 times 35, 85. So you get around 5.8 something. Anybody getting that? Yes, sir. Okay. But how come when this minus goes on the other side, it should be plus, right? Nobody corrected me. So this is actually plus, which means, when you are going this way, this is going upwards, which means positive. When the ladder is sliding down, this will be positive, whereas the this value will be negative. This velocity will be negative because it will be coming down. So இது வந்து ladder problem கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடிக்கடி ladder problems கேட்பாங்க. Sir? Yeah. Sir, I'm not able to see your screen. Log out பண்ணிட்டு திருப்பி வந்தீங்களா? Sir? Try logging out and then come inside. Others are able to see it. மற்றவங்களாம் தெரியுதா? தத்துவத்துக்காக தெரியுதுன்னு சொன்னீங்க. What about others? Sure, sir. We can see, sir. இப்போ வேதாந்த் உங்கள் எண்டில் தான் ஏதோ மிஸ்டேக்கு. ஸோ லாக் அவுட் பண்ணிட்டு திருப்பி உள்ளே வந்து பாருங்க. Yes, sir. Thank you, sir. யா, அது அப்போவே முதல்ல சொன்னேன், நான் உங்களுக்கு கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ladder problem, very important. Sir, நான் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்தேன் சார். இன்னும் தெரியலையா? சார், எங்களோட சார் மற்றவங்களுக்கு தான் தெரியுது. நான் என்ன பண்றது? எல்லாருக்கும் தெரியலனாக்க, மேபி இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் லாக் அவுட் அண்ட் கம் பேக். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி இஷ்யூஸ். I can only do that.
Okay. Everyone, can you see my screen? Yes, okay. Atwatika தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டீங்க, மாளவிகா தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டீங்க. What about others? பொன்தமிழ் அரசி ஒரு ஸ்க்ரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? செந்தமிழ் செல்வன் ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? Yes, sir. Okay, very good. வேதாந்த் உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா? I think there is some problem in my network connection, sir. எனக்கு இப்போ உங்களோட ஸ்கிரீன் தெரியலைங்க. உங்கள் வாய்ஸே கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி தான் வருது. உங்கள் கனெக்ஷன் வீக்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மற்ற எல்லாருக்கும் தெரியல. நீங்கள் ஓகே, உங்கள் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா? சார் ஹாட்ஸ்பாட்டுங்க சார், என்னோட ஃபோனில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேங்க சார், இன்னொரு ஃபோனில். ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏதாவது நெட்வொர்க் ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். எஸ் சார். இல்லைன்னா நான் யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணும்போது நான் இன்னொரு தடவை பார்த்துக்கிறேங்க சார். ஓகே, நாளைக்கு கிளாஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணிடுவோம் சார். ஓகே, யா. எஸ் சார். தேங்க்யூ சார். யா. Yes, sir. Body of 3 kg moves in the xy plane under the action of a force. So F கொடுத்திருக்காங்க. Assuming that the body is at rest at time t is equal to 0. அப்போ initial velocity is equal to 0. Velocity of the body at t is equal to 3. So that means v is asked at time t is equal to 3 seconds. இப்போ எஃப் கொடுத்துருக்காங்க, மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஆக்சிலரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை மாஸ். 6t² i cap plus 4tj divided by mass is 3 kg. That means I have found the acceleration vector. Okay. But look at the acceleration and tell me whether it's a constant or it changes with respect to time. It is changing with respect to time, sir. If it is changing with respect to time, acceleration, would you call it as a constant or a variable? Variable. Okay. If it is a variable, can you use the equations of motion or not? Equations of motion, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? Sir, I think no. No, ஏன்? Because ஏனாக்க ஒரு constant value assume பண்ணிருக்கோம். Uniform acceleration. Yeah, uniform acceleration or constant acceleration. Yeah. So acceleration constant இருந்தா மட்டும்தான் இந்த 3 equation யூஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி பண்ணக்கூடாது. ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஆக்சிலரேஷன் விச் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட், விச் இஸ் சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் கொடுப்பாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இது யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் வராது. ஓகேவா? ஸோ ஆல்வேஸ் மேக் அ பிக் நோட் தட் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷன். ஸோ இது ப்ராப்பராக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒன்லி ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷன். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்க்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாடி கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஆக்சிலரேஷன் வந்து டிவி பை டிடின்னு எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ தட் மீன்ஸ் 2t² i cap plus 4/3 tj. I want to find velocity, so that means I can bring the dt on this side. So dv is equal to acceleration constant இல்லைனாக்கா dv by dt எழுதி integrate பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு இது கிடைக்கும், velocity கிடைக்கும். So 2t² i plus 4/3 tj into dt. நான் வெறுமனே dt இப்படி போட்டேன் அப்படின்னாக்கா it is applicable only for this, but this dt is applicable for both these terms. அப்போ கரெக்டாக ப்ராக்கெட் போடணும். எனக்கு dv இங்கே இருக்குது. அப்போ v வேணும்னா என்ன பண்ணணும், இன்டகிரேட் பண்ணணும். ஸோ v is equal to integral of dv is equal to integral of this entire term
2t square I. The dt I can write it over here. இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்களே பண்ணிடலாம். ஓகேவா? உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ஸ்டெப்ஸ் நிறையா காமிக்கிறேன். So if I integrate this, so it will become 2t cube by 3 and apply the limits. Time என்ன கொடுத்துருக்காங்க? t is equal to 0 to 3 seconds. Plus 4 by 3, your I vector. So here I have 4 by 3, then you have to integrate this one, right? So t square divided by 2, and then you have to apply the limits. So t is equal to 0 to t is equal to 3. So do this quickly and tell me what you are getting. 18i plus 27j, sir. 18i? Sorry, 18j, sir. 18i and 18j. 18i and 18j. Okay. Is that what everyone getting? So, do you have that option? I don't see that option at all. 89 plus 18j. There are mistakes making one problem. This will become 3, so 9, 9, 2, 18. Okay, that is correct. What about this one? 18i and 6j, sir. 6j. This is 3 squared, so over 3 cancel out on 2. So 3 into 2, 6, yeah. 6j sounds correct to me. Yeah. Is that okay? Everyone getting that? Anybody not following the concept? So whenever acceleration is changing with respect to time, you have to follow this method, which is dv by dt. Okay. Any direct answer for this? Particle moves in a plane with constant acceleration in a direction different from the initial velocity. Path of the particle is, any answer? Any example for this? Different from the initial velocity. Initial velocity, now let's say I'm throwing a ball like this. But as it goes out, what happens? The gravity is pulling it down. So gravity, acceleration due to gravity. So what path is this? What shape is this curve? Parabolic. Parabolic, which means that is your correct answer. So that means the projectile motion தான் வந்து இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. So this is initial velocity, this is your acceleration due to gravity. Both are in the different directions, which means what will be the path taken. So the path taken is parabola. Okay, so just to confuse you, they will give you these kind of sentences. So you already know this, it is a parabola. This is also easy, so I'm going to leave it to you. Just I think it's tan theta. You can try these things. So 30, I'm going to skip it because it's easy one. I'll leave it to you. If you have doubts, you can always ask me.
x and y coordinates of a particle at any given time, x is given, y is given, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds. How to do this? I can find dx by dt, right? dy by dt. Any idea how to do this? 5t minus 2t square, y is equal to 10t. So dx by dt will be 5 minus 4t. This will give me velocity in x direction. And then similarly, velocity in y direction will be dy by dt, which means it is 10. Acceleration in the x direction will be dvx by dt. This will become 0 minus 4, which is equal to minus 4. A in the y direction, acceleration in the y direction will be dvy divided by dt. If I differentiate this, it will become 0. So that means acceleration is equal to axi plus ayj, which is minus 4i plus 0j. But then they're asking you the acceleration, which means I can calculate the magnitude. So magnitude will be minus 4 the whole square Again, you don't have to do all these things, only for your understanding. I'm just showing you all the steps. Magnitude means it will be coming around 4. So at t is equal to 2 seconds, but this is not depending upon time, which means it's going to be, magnitude is going to be, actually I'm getting a positive 4. How come there is something wrong here? Minus 5 plus 4. So actually I should be getting a positive 4. Acceleration of the particle. Everyone getting this correctly? Sir, they are asking only acceleration, not magnitude of acceleration. So let it be that ax is equal to minus 4 itself. In that case, I will be writing it as minus 4i, which is in the x direction, right? If you write this one, it is a vector. So if they simply said acceleration, then I should calculate the magnitude like this. Okay, I think in the worst case, I think you have to choose this, but it's not correct. Right? Because either you have to give the answer in vector form or magnitude form. There are only two forms. So in this case, if you calculate the magnitude, it will be okay, maybe they meant, since it is minus means negative direction, so maybe they meant the x direction here. It's not 100% correct. But is the solution correct? The final answer, they given this as B. 31. B, yeah. Okay, for now we can go with that because we don't have any other choice. Okay, we can go to the next one, projectile motion. Two bodies of same mass are projected with the same velocity at an angle 30 degree and 60 degree. The ratio of their horizontal ranges will be, any answer?
How come nobody is answering this? தச்சோத்திக்கா படிக்கலையா? ஈஸியான கொஸ்டின் ஆச்சு. So 45 degrees போட்டிங்கனாக்கா you will get the maximum range, கரெக்டா? 30 degrees போட்டிங்கனாக்கா range will be less. 60 degrees போட்டிங்க அப்படின்னா go like this and then it will come back to the same point as this one. So that means range for the 30 degree and range for the 60 degree will be same, which means it will be 1:1. Okay, so always remember this, it is 45 degree plus alpha and 45 degree minus alpha, right? These angles will give me the same range. For example, so you can say think of complementary angles and so on. And I add pannaka 90 degree. So for example, 45 plus 15 போட்டோம் அப்படின்னாக்கா and it will be 70, correct? 50 plus 60 degree. Inga minus 15 போட்டோம்னா 30. That's why you got 30 and 60. Suppose if I take 25, 45 plus 25, it will become 70. Minus 25 will give me 20. So 70 degree and 20 degree will also give me the same ranges, right? So we can think of different angles like that. So go back and study the... Sir, there need not to be substitute in the formula like u square sine 2 theta by g. Yeah, if you want to spend உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா இங்கே பண்ணி பார்க்கலாம். u squared sine 2 theta by g எதான ரேஞ்சு? Yes, sir. u squared sine 30 into 2 puttingnaka it will become 60 degree, correct? Yes, sir. And similarly, if you put 60 into 2, it will become 120, correct? Yes, sir. What can you say about sine 120 and sine 60? No idea, kadikliya. Sine 120 is Sine nothing but 60 is sine root 3 by 2. Sine 180 minus 60, correct? Yes, yes, sir. Second quadrant sine is positive, appo enna agum? Sine 60, appo enna agum? This and this are equal. Do you agree? Yes, sir. appo enna? So you should know by heart that இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் வந்ததுனாக்கா ரேஞ்ச் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு டக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், டைரெக்டாக இந்த இதை சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? Did you follow that or not? Yes, sir. Okay. So if you have doubts, always go back to the handbook. Okay. So you can check this out and read this Galileo's law. Two projectors of angles more and less from 45 degree will have same range. Example 30 degree and 60 degree have same range. 20 degree and 70 degree have same range. You know, I think I must have given it as alpha 45 degree plus alpha 45 degree minus alpha. I don't remember where I have given it. I thought I had given it here somewhere. Okay, maybe I need to include that. Maximum range of a gun of horizontal terrain is 16 kilometer. G is equal to this much, then the muzzle velocity of the shell must be
So maximum range, I know that R is equal to U squared sine 2 theta by G. Maximum range means this should become 1. That means U squared by G should be equal to 16 kilometers, so 16,000. So that means they are asking to find the muzzle velocity, which is U. So that means U is equal to 400 meter per second. Yeah, so U squared, so U is equal to 4 into 100. So 400 meter per second, yeah. Here also it's higher than the speed of sound, 330 meter per second. So in the very first problem, 10 power, was I took it as 1000, I took it as 100. So 10 power 6. Suppose if this was say correct, 10 power 6, so it will be 10 power 3. So this is 10 power 3. So this is 10 power 3. So 100. So range is 100. So H is equal to 1 by 10. So H I will get it as 1 by 10, which is 10 centimeter. Maybe it's 2 theta, right? Tan 2 theta. So that means for theta, I have to take half of that. Okay, I think the numbers are correct. Maybe tan theta, how can I correct this? Tan 2 theta, so sin 2 theta. I know that sine theta is approximately equal to theta when theta is equal to very small. So that means sine 2 theta is equal to this much. So that means 2 theta is approximately equal to 1 by 10 power 3. So theta is approximately equal to 1 by 2 10 power 3. So that means tan theta. So you know that tan theta is also approximately equal to theta when theta is very small. That means tan theta is equal to h by r is equal to approximately equal to this theta, which is this much, 1 by 2 into 10 power 3. So h is equal to r range is 100. So 100 and this will cancel, so I'll get 10. So 1 by 2 0.5. 0.5 divided by 10. H is equal to 0.5 divided by 10 meters. So multiply by 100. So I will get 5 centimeter. Okay, so I think the numbers are correct only because of the angle is very small. We have to do some approximation.
Tathvatika, நீங்கள் பண்ண அந்த S is equal to UT method, I think it should be okay. But I'm not sure. You can send it to me. I will double check, whether your method is correct or wrong. Because here we are pretty much using the projected motion. Okay, wow. Okay, sir. But did you understand these steps? I've done some approximation here. Because Yes, sir. so I'm getting 5 centimeter, which sounds correct to me, right? Is that what you also got? Yes, sir. Same answer, sir. Okay. Okay, send it to me. Let me check the method. Okay, so this one gave me an idea that, okay, more than speed of sound should be okay for the bullet. Okay, anything else which you tried? I think this is also 30 degree and 60 degree. I think the answer is 1:1. Two projectors you see 30 degree and 60 degree. So that means the range will be same. So 34, 35 we already discussed. So let's go to this one. Just now I told you 45 plus theta, 45 minus theta means the range will be same, 1:1. You see the same question they asked like 4 or 5 times repeatedly. So make sure you are thorough with this concept. This is an important type of problem, momentum-based concepts. Because momentum, what do you think? Momentum, is it a vector or scalar? Vector quantity. Vector, because mass into velocity, yeah. So velocity is a vector. So particle of mass m is projected to the velocity v, making an angle of 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in its momentum will be. So always make a simple drawing. It will make a lot of sense. Without drawing, nothing will make sense. இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியில் வி, இது வந்து 45 டிகிரி. இங்கே என்ன ஆகும், இங்கே வரும்போது இட் வில் பி லைக் சிமெட்ரிக். அப்போ இதுவும் 45 டிகிரி தான் இருக்கும். ஆனால் வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும்னாக்கா, நல்லா கவனிங்க, இப்படி இருக்காது, வெலாசிட்டி இப்படி வருது. அப்போது velocity is like this. இப்போ இது 45நாக்கா இதுவும் 45 டிகிரி. இப்போ நம்ம த்ரோ பண்ணும்போது 2 மீட்டர் பெர் செகண்டில் த்ரோ பண்ணோம்னாக்கா இங்கே வரும்போதும் 2 மீட்டர் பெர் செகண்டில் வரும். நம்ம த்ரோ பண்ணும்போது 20 மீட்டர் பெர் செகண்டில் த்ரோ பண்ணோம்னா இதுவும் 20 மீட்டர் பெர் செகண்டில் வரும். So that means this will also be v. இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா this will be v cos 45. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா this will also be v cos 45. அதே வந்து y ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து v sin 45. இங்கே நல்லா கவனிங்க, இது இப்படி கீழே வருது, அப்போது இப்படி மேலே வராது, இது வந்து இப்படி வரும். இப்போ v sin 45. இப்போ இங்கே மேலே போகுது, இங்கே கீழே வருது, இங்கே லெஃப்ட் டு ரைட் வருது, இங்கேயும் லெஃப்ட் டு ரைட்டு தான் போகுது. அப்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரிமைன்ஸ் த சேம், ஒய் ஆக்சிஸ் சேஞ்சஸ். அப்போது என்ன கேட்குறாங்க, சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் கேட்குறாங்க, மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம். அப்போது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல். ஓகே, திஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ. நம்ம வெறுமனா இந்த வியும் இந்த வியும் பார்த்துட்டு வி மைனஸ் வி ஜீரோன்னு போட்டோம்னாக்கா இட் இஸ் ராங். ஓகேவா? ஏன்னா இட் இஸ் நாட் அ ஸ்கேலார், இட் இஸ் அ வெக்டர். அப்போ அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் ஐ எம் கன்சிடரிங் ஒன்லி த வெலாசிட்டி ஹியர். ஸோ மொமெண்டம், சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் is equal to P final minus P initial. இப்போ
ஸோ பி ஃபைனல் என்ன பண்ணலாம், இது வந்து எஃப். இப்போ வி காஸ் 45, சாரி இது வந்து வி காஸ் 45. உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ஸ்டெப்ஸ் காமிக்கிறேன். பட் யூ கேன் டைரக்ட்லி டூ திஸ் மைனஸ் திஸ்ன்னு பண்ணலாம். Very easy, but now I'm just showing the steps so that if they change the problem, you should know how to do this. So right now I've written only the velocity. So that means for momentum I have to multiply by m. Inga or m varum, inga or m varum. So you can see this term and this term are same. So idu rendu cancel aadum. And look at this, there is a minus here and then there is a minus here, plus into minus. So that means what I will get is minus mv sin 45 j vector. That means they are asking to find the magnitude. Magnitude abdina only this part. So we can leave the minus. So mv 1 by root 2. So that's my correct answer. Very, very simple. If you understand this diagram therinjirukkum. And momentum na, change in momentum na, pf minus pi na therinjirukkum. It's a vector quantity abdin therinjirukkum. Which means you have to write this in x and y. அப்புறம் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் எழுதிட்டு மைனஸ் பண்ணிங்கனாக்கா எக்ஸ் குவான்டிட்டி கேன்சல் ஆகிடும், ஒய் குவான்டிட்டி வந்து இட் வில் ஆட் அப். ஸோ இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா யூ கேன் குயிக்லி டூ திஸ் இன் யுவர் மைண்ட் இட் செல்ஃப். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு நோ ரைட் டவுன் எவ்ரிதிங். ஓகேவா? கேன் ஐ கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன்? Projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal. Elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection. That means same thing. So make a drawing properly like this. This is 45 degree. Now what they are asking is elevation angle of the projectile at its highest point. So highest point na either from the point of projection. So in the point of projection lerundu idu varaikum. So that means it's like this. So idhan kekranga, indha angle dhaan kekranga. So this is what they mean by elevation angle. Elevate naka na elevator na rising up. So that means you are slowly going up and to see the highest point. So this is what is called elevation angle. That means this will be h max. I have a formula for that. I can use that formula. And this will be range, half of the range. So do that concept and you will get the answer. Okay. H max, anybody remember the formula? I mean the H max of this. U square by 2g. U squared by 2g. For sin theta, that's wrong. Sir, H max nala na sollala sir. Range சொல்றீங்களா H max சொல்றீங்களா? H max sir. U square sin square theta by 2g sir. பாதி இது முடிங்கிட்டங்க அப்படியே. 2g கரெக்டா? I don't remember it correctly. The doubt. Yes sir. The doubt வந்தது அப்படின்னா what I will do is Vy is equal to 0, right? This is U sin theta, which is sin 45, right? So sin theta னு வச்சுக்கலாம். So that means
I think I'll be using S is equal to ut v squared u squared. V squared is equal to u squared plus 2as யூஸ் பண்ணலாம். இது y, இது y, இது y, y. Vy வந்து 0 ஆயிடும். uy வந்து u sin theta. So that means u squared sin squared theta வரும். இது வந்து gravity is minus, so 2g sy வந்து h max. So h max will be, this will come on this side, minus will cancel, so yeah, this sounds correct. So whenever you get a doubt, you can double check from this formula. Range வந்து இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம். So total range வந்து r is equal to u squared sin 2 theta by g. Okay. இதே மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் வந்ததுனாக்கா இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் எழுதி you can double check it. So இதில் பாதி வேணும் எனக்கு. So tan theta will be opposite by r by 2. So this will be h max is u squared sin 45. Sin 45 is 1 by root 2, 1 by root 2 the whole square. Divided by 2g, so 2g whole divided by u squared sin 45 into 2 90, so sin 90 is 1 divided by g. Get rid of all the unwanted things, so I'll get 1 by 2 here, 2 here, so I think I will get 1 by 4. I think I forgot the 2 here, right? Range by 2. So that means there will be a 2 here. So that means this 2 will go to the top. So this 2 goes to the top means it will be multiplied by 2. So 1 by 2. So that means theta will be tan inverse of 1 by 2. That's the correct answer. Any doubts? A missile is fired for maximum range with an initial velocity 20 meters per second. Range of the missile is I think it's an easy one, right? Maximum range is known. So you know the formula, you can calculate it. This also looks interesting. Maybe you can try this 40th one. Again, I'm going very slowly, right, to make sure that all of you are able to follow it. If you have any doubts, please ask me. Horizontal range and the maximum height of a projectile are equal. So h max, maximum height, is equal to horizontal range. H max, just now we studied u squared is equal to sin squared theta by 2g. Here we studied u squared sin 2 theta by g. Angle of projection, theta is asked. So I think I can get rid of these things. I will get sin squared theta divided by 2 is equal to 2 sin theta cos theta. One of the sign can be cancelled out, right? So 2 sin theta by cos theta by tan theta. So tan theta is equal to 2 into 2, 4. So that will be my answer, tan inverse of 4. Remember, sin and cos cannot be greater than 1. If you get an answer like, greater than 1, that means you have done something wrong. Tan value can be greater than 1. Tan 45 is 1. Tan 60 is root 3.
tan 90 is, undefined or infinity. So that means you can see after 45 it is greater than 1. So for tan la வந்து greater than 1 வரலாம். Sin cos la greater than 1 வரக்கூடாது. Okay, how to do this? Velocity at the initial point is given. Velocity at point B. இப்போதான் நம்ம அந்த கான்செப்ட் பார்த்தோம். The momentum problem la anybody can give me the answer quickly, immediately, so that I can move on quickly. Option B, sir. Option B 2i minus 3j. 2i minus 3j. Because x velocity will remain the same, y velocity is changing. Yeah, that's correct. Yeah. Very good. This is a very commonly asked question, so pay attention. Very often they'll ask you this. Projectile is fired from the surface of the earth with the velocity 5 meters per second. The angle theta with the horizontal. Another projectile fired from another planet with the velocity 3 meters per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. என்ன சொல்றாங்கனாக்கா எர்த்ல வந்து we're making a projectile like this. This is theta. U is 5 meters per second. So you have certain h max and you have certain range. But now what they are saying is another projectile fired from another planet. Imagine something like Jupiter or something like that. Saturn, Jupiter, something. So they say that follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. It's exactly same like this one. H max, range, everything is same. Only thing they have changed the velocity. So it's instead of 5 meters per second, it is 3 meters per second. Theta is same. The value of acceleration due to gravity on the planet, they're asking. So any idea? I have given you the clue. H max is same, so that means what can I do? I can equate the formula, right? H max in the earth should be equal to the H max in the other planet. That's all. If you get the idea like this, after that it's a very easy one. So u squared sin squared theta by 2g is equal to u squared, let's call this as u1 and u2, sin squared theta by 2g planet. This is g, earth. Remember, theta is kept same, fired with the velocity at the same angle. So that means theta is same. So that means I can get rid of the sin squared theta. But u is different. Here it is 5 squared. Here it is 2g earth. G earth, I think I can take it as 10. Yeah, 9.8. For simple calculations, I'm going to take it as 10. U squared here is 3 square divided by 2g planet. So I want to find g planet. So g
comes on this side. So 10, 3 squared divided by 5 squared into G earth is 10. So this will be 9 by 25. by 5, how much is that? 3.36, but I know I have taken instead of 10, I have taken it as 9.8, so that means this value will be slightly smaller. 3.6, so I'm going to take 3.5. So that means whenever possible you can use 10 and then finally you can adjust the answer very close to that. Anybody not following this? Very easy. Can anyone tell me why the velocity with which you are throwing is less than Earth? Instead of 5, it is 3. How come? If the gravity is lower in a planet, should I throw it harder or easier? Like, instead of 5 meter per second, should I throw it more than 5 meter or less than 5 meter? Nobody followed what I said. எர்த்தை விட இப்போ 3க்கு போனோம் அப்படின்னா கிராவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா? Okay. If nobody's answering, then I don't think I am interested. Let's see. தத்துவத்திக்கா நீங்க மட்டும் தான் இருக்கீங்க, வேற யாரும் காணும். நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும். உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா ஆன்சர் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி ஐ வில் கீப் மூவிங். சார் கிராவிட்டி அங்க கம்மியா இருக்கும் சார். கம்மியா இருந்தாக்கா அதே ஹைட் ரீச் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து இன்னும் ஹார்டரா த்ரோ பண்ணுவீங்களா இல்ல ஈஸியா த்ரோ பண்ணா போதுமா? இன்னும் கஷ்டப்பட்டு த்ரோ பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் சார். ஈஸியா த்ரோ பண்ணலாம் இல்லையா? ஏன்னா கிராவிட்டி கம்மியா இருக்கு அப்படின்னாக்கா இட் கேன் ஈஸிலி ரீச் த டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட். அப்போ 5க்கு பதிலாக ஸ்பீடு வந்து கம்மியாக த்ரோ பண்ணாலே போதும். ஏன்? ஏன்னா கிராவிட்டி கம்மியாக இருக்கு இல்லையா? தட் மீன்ஸ் கொஸ்டின் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஐ நோ தட் த ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி லெஸ் தேன் 5. அப்போ இது எல்லாமே ராங். ஸோ யூ சி ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஹேவிங் higher gravity values. That means it is wrong. So that means in the problem panname I can tell you that this is the correct answer. Okay, over to know the concept, we can do this method. Okay sir. Okay, very good. Relative velocity in 2 dimensions. Okay. I think there was something wrong in this question, but we can try that still. Method, we can go through the method first. Has blades of length 30 centimeter. So blades of length 30 centimeter now. This is 30 centimeter, right? Measured from the axis of rotation. If the fan is rotating at 120 RPM, the acceleration of the point on the tip of the blade. So that means they're asking you to find the acceleration, the tip of the blade. So this one. So centripetal acceleration is equal to V squared by R. Or you can also say R omega square. R has been given as 30 centimeters, so that means 30 by 100. Omega, how to find omega? Anybody? 120 RPM. Sir, 120 by 60. 120 by 60, yeah.
Here it is given in revolution per minute, sir. We can convert into SI unit, that is revolution per second. That is correct. ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு எவ்வளோ ரேடியன்ஸ்? ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள்க்கு எவ்வளோங்க ரேடியன்ஸ்? 360, sir. ரேடியன்ஸ் 360 டிகிரிஸ். இது என்ன ரேடியன்ஸ் என்னது? 2 pi. அப்போ ஒமேகா இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? 120 into 2 pi. For one revolution it is 2 pi. For 120 it will be 120 into 2 pi divided by, this is per minute. அப்போ per second 60 seconds. That is your omega. Appo I think you said this correctly, but you forgot to say 2 pi because this is radians per second. Correct? Simplify this and tell me the answer. Four pi 3 by 10. 4 pi the whole square, so 4 squared into pi square. Pi squared and 10 approximately you can take it as equal. So this will be 16 into 3, which is 48. So approximately close to 48, which is 47.4. Solution is கொடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். I think there is something wrong. I think this looks correct to me. Is that fine? Yes, sir. Okay. Okay, very often you are going to get this swimmer and boat problems, right? Crossing the river. So let's make sure you are comfortable with these kind of problems. A boat is sent across a river with a velocity 8 km per hour. If the resultant velocity of the boat is 10 km per hour, then the velocity of the river is so it means that's a river with the velocity km per hour. Resultant velocity per hour. So across the river is like this. Across the river. So this Sir, is your 8 voice is km per breaking. hour. Resultant velocity, you know that because of the stream, right? Sir, your screen is not visible, sir. Yeah. Okay. Is it visible now? Hello? Yes, sir. The result is 10 km per hour. That means the resultant velocity is somewhere here. Why? Because the velocity of the river is like this. So this is velocity of the river. This is velocity of the resultant. This is velocity of the boat. That means this is given as 10 km per hour. So can you tell me what will be this number? If this is 10 and this is 8, what should be this one? 6, sir. Yeah, that's all. So that means this is 6 and this is 8. So both are getting added up to give you 10 here. And it is a vector addition, not scalar addition. Scalar addition means 8 plus 6 will give me 14. But here we'll be getting 10.
Okay, last few minutes. Okay, I would say இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லாஸ்ட் 1 page or 1.5 page இருக்கு. So you work it out and let me know. We can solve it in the coming classes. But I don't know how much time do you have. So நீங்க work out பண்ணி எதாவது டவுட்டோ கேளுங்க, or else I will upload the solution. You can double check it. ஓகேவா? Okay, sir. Okay, 12th portionsலாம் தரவா படிச்சிருக்கீங்களா? Yes, sir. And electrostatics அதெல்லாம் திருப்பி இன்னும் நல்லா பார்க்கணும் சார். ஓகே, மற்ற டாபிக்ஸ் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ், இந்த டியூவல் நேச்சர் அதெல்லாம் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் அதெல்லாம் ஓகேங்க சார். ஓகே, வேவ் ஆப்டிக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கணும் சார். ஓகே ஓகே, நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. I will try to upload the solutions very soon in 1 or 2 days, and then you can double check. Okay, sir. Okay, and then your wave optics also I will upload it, and you can double solutions. Any other doubts? Anything to be answered? Any topics to be next class la edhu paakano? Do you want to continue with this, or do you want to do some other topic? So system of particles ல இருந்து ஏதாவது பார்க்கலாமா சார்? Rotational motion. Sir, okay. Yes, sir. Okay, we can do that. System of Okay, sir. particles. Okay. Anything else? Can you try one more problem? We have 1 or 2 minutes. ஏதாவது ட்ரை பண்றீங்களா? Yes, sir. Any theory questions? Theory questions ட்ரை பண்றீங்களா? ஓகே, இது ட்ரை பண்ணுங்க. சர்க்குலர் மோஷன் 55, 49 and 55 ட்ரை பண்ணுங்க.